That was the anopay. Say a one only if you see or whom. Now, radio, did you say only a baby and so or whom? A war, a bomb pie or double years to Christ with him would say. Media, if you see ye, we know. Now you are unshira abayena, yes, so. Amen. 10 year none of pay boy one, not I saw Eddie Amaye. Ama udin abenyam ewo ye nyina ya brabo. Amen. I was so nyame a o kan ye ho nti nkunimdie eye ndia. No pay ye ja ye ho nyina ma. Bom pa esa ko mabia bebie ne befe wasem. Ma wasem enu abotan so. E ma wasem enu nsoye mu. Na ma wasem enu asase papa so. Radi entumi nyina nso aba. Emfa nhye onyankopon de ani. I was idea una me so e na ekasa. Nyame ho nkronkron mi ja me hu nyina ma. Bi gina wachi e wadwuma wa hye odi ani nyam. Me ho se Awurade ni asem na awasem no pay sama o menye nhira o doba Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. And no pay asem akakra me de ba no matudi the Rhema word. Rhema ay German for word ay gina homa the spoken word. The spoken word. If you are 7, no, they can't Rhema word that. It just said the spoken word. Someone onyankopon aka. Someone onyame aka. Na se bibia betumi akoyie e de amamenu mienu a. Eje se mi onyame aka no. Didi mi agina so e de boy mbra. A Christopher bibia ni wa ye betumi aye a ye bekwati onyame aseboda. So Christo ni ekwati onyame asemo a metumi aka se na ofo kwan. So Christo ni unyi onyame asemo ni a na meka se ugidi no na ayera. Enti anopei eye gidi eni nkranhya asemo a mede ba a honhon konkron eni wo eba be kasa no pei. Say the spoken word, you know. Eye the word of God, you know. And no enemy no me we am botai. And no dey fapem. Say yi onyame asem free mu a bibia ni ho a ye betumi aye bi. Enti enano pay the Rhema word the spoken word, you know. As a set or no any idea who to so ni gina so na ye botai. The bibia ye no. Say if you say the Rhema word, you know. Itu ana okasa okano the Rhema word ni ajitu ana. Your behavior, your attitude, your character. Bibia oye no hwe say does it go in accordance with the Rhema word? San onyame asem na kan ho ana. Se ye fomfom sa kwan no a na ne anuanom ye fom ekwan kase pa. If so onyame asem yentumi nkwati no enye bibia ye. Onyame obo wiase nyina. Onyame ankwati asem no anye bibiara wo ye. Enti yan a wo boyen se ne seso so no. Eni hu kwan se ye kwati asem no eye bibiara wo ye. Senia ye di na chi na ye so no ne ye de hu nyina ato no so. Na ye hawmu obremu adwendwemu yaremu kodandemu ye wo jiri wo ni mu se ono eno betumi agye free yan ha oni abrani ye kodande nyina mu so ono pe ene ni da no so de a na so ono wankwati na sem no anye bibiara wo ye dia ene na meni omienu nso enu kwan biara se ye kwati na sem no eye bibia ye beye. Because God created us in his image. He put his word in us. Send ye beya asemono empare ye. Yenuano abraba ye ba wasasi so haru. Ansana ye ngaje nkwa Yesu Kristo. Obeba be fire ndi akon. Say you make sure say
yɛbɛgyina onyame asɛm so ɛne ayɛ biribi a yɛbɛyɛyɛ ɛsɛ onyame ɔsɛ ɔsoma n'asɛm no ba a n'asɛm no ɛma nkɔ ɔka n'asɛm no to hɔ sɛ ɛtim ɛba ɛbɛyɛ neɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ n'asɛm no wasoma no no ɛyɛ neɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ. That is how powerful the word of God is. The way, and it become a first quotation. Isaiah 55, verse 10 and 11. Isaiah chapter 55, verses 10 to 11. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seeds from the sower and bread for the eater, so is my word that goes out of my mouth. It will not return unto me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Amen. Amen. Osisanye snow eni nsuo etobu asase so a ensa ma ne nkyɛn no na mmom no ɛyɛ ne ɛsɛ sɛ ɛwɔ asase so ɛma nsuo ɛma aduane nyinaa fifi snow ɛtɔ na sɛ gu ada snow antɔ mmra snow antɔ no wobɛhu sɛ nnua no ɛmu nya nutrients no enti ba snow no ɛtobu asase no so a tam biara na nsuo wɔ asase no mu enti nnua na awu na apropo ne nyinaa no nnua na ayɛ sɛ awu no unimu a obaka se dua wo yewu mekae se yadafu bi eku eyere fi Ghana bai obae ohun nnua no a ewu no o se we dey Ghana anke enya ma pa anke di be soja e be twitwa ni nyina soja ena mo afika chen se we ante me ma busumi nsia ni nyina be san be si o na emu ye. Because na suno na to emma asase no afonti nsuo asase no mu a ebesan amma ennua no enya nsuo na wonya ne nutrients na ohia na wasan de afifi bi ento onyame osesa na masemote osoma na sem no ba ebeye ne wasoma ne se emeye ansa na sa ba ne ntan onyame asem eye no kware trodo onyame nsoma na asem kwa asem bia onyame aka no ebem eyesa efi creation efi bra onyankopon bo wiase a oka se mahai mra meninsuo mra medua mra ma we mra na ma we mra no onyame onsakra na asem da onsakra na asem da enti minu mienu esese yehu se onyame onkoti na asem nye bibiara oyeye enti minu mienu so se ye Christopher ne yesi yesu onyame de a esese ye fa onyame asem no se ne ye de adwuma na ye nso ye ka atumi aye ho de amaye empesa no pe me ka ne se onyame onsakra na asem enti no onyame aka fa ho ne wadwe fa ho biara no nyegidi se bebem je wadidi ne hu so onyame onsakra na asem da onsakra na dwen wo ne waka ho enti memma ne wo tene ne ohun nyina ntu akoma. The word of God is forever settled in heaven. The word, every word bi onyankopon aka no wa tro wo so da e won kwa ho manu onyame we sili ano o de yesu mo ye sili na sabana no enti obi ntumi nsakra onyame asem. The word of God, it doesn't come for nothing. It comes to perform whatever God has sent it to perform. Enko onyame ho saa nti so onyame akasem bia fa ho e wona semu a gidi se ebebem enunti ena hu hia se menu mienu so ye di onyame asem ebeye adwuma ye di onyame asem ebeye adwuma e wo ne doba Yesu Kristo di mo ye ni onyame asem so na ne Awurade aka bia no emre mu sama yen e wo ne doba Yesu Kristo di mo anopai me babiem na yako Hebrews chapter 4
verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Yes. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Amen. Amen. Osi onyame asem etiase. Onyame asem etiase. Nano enam echi sikan a etwa benkum etwa nifa aye friend sikan nufanu. Ni o sikan be friend langalanga. Ukoye ko ni eko school ni amade de maw. Uye bone me kasi etwa park half mami. Because that time na yes say no makoye teacher ni be say Messi, no to say another teacher over. Because yes, and I'm a dodgy, eh? Me who say, send teacher ni be a humi. You could chop pack a mammy. Me do pack a half, me langa. Me try, me down 3 days. Me wear no, and I'm a son called class. And you are an person me can so see on your miasem is sharper than 2x sword. Sola ya sefa. Not the ketwa. Onyame asem etwa benkum na etwa nifa eno se na ye gina ena wo de begina na wahu se asem yi mate na me kura so na de me akosoro ahemamu ana se me kura so na mantie na mayo maya asobrachi ama onyame asem no na daache Christ ba mankobi ana so onyame asem no me kura so esa se ye sharp uti eye sharp etwa me esiesie me tenetene me de me ama se me gina ho yie me ho bete me so onyame yie me bobra papa me da so be aduma na dachi bi no se Christ ba wotumi afame ana se etwa me the other way enu de me nyo setie mfema no na etwa me de me akohela na onyame asem enuanom ewo Yesu Kristo di mu eye no kware osi onyame asem is alive. The word of God is not dead and it will never die. Enti na osi bi ase ye we bibia betwam na onu nyame asem de ntwamu da. The rhema word will never pass away. The spoken word will never pass away. Onyame asem ebetra ho da. Asem afi nyankopon anu abebara ebetra ho. Ye nyina yedum onyankopon ka kire Abraham una wo say me na makakira wo say obeye the father of many nations. Na Abraham na ye da no ni bampo enso no nyame asem a wakanti ye nyina yedum say na Israel for konkwaso 400 years enso nyame yi won fi kwaso no mu emma elmo ko promised land no so. Abraham na say adore amene ye ba Israel for nyina say Israel for nyina ye Abraham asefo na nempo yan Christians nso a yafa Yesu Kristo se ewu ane agenkwa no enso ye nyina se ye Abraham asefo sa na Bible no kan na Yesu Kristo so enti sa onyankopon asem bia o ka to ho no ebe ye sa pepepepepepe onyame asem bia ra waka onyame no ono kan ye ena o ka kire Mary osmobo ka kire Mary say Mary steady onyankopon se men kan kire wudie obewu agenkwa bia mai ebe mo pepepe asem bia ni ho onyankopon aka on asem a emam onyame ni Moses kasaye na bemu pepepe onyame oni Isaac kasaye na bemu pepepe o ka kire Isaac menko be bia wokọ no menko Philip afasa aseso se bia wo no tena ho ara na dua na be fifi ama ho enuanom. The word of God is sharper anu onam ne eka no enu ana eye onsoma na se masase so kwa enye ne sese eye. Any word that has been spoken by our God, any word that has been spoken by our God the Father will surely come to pass. Asem bia yanga nyankopon osoro yang papa no waka no be yadwuma enua fa hu nyina ato no so dini di why me ni abobo me nwi hu ne ekoso me ma ne hu nyina ne wuti nyina ntu akoma because onyame asem ensakrada waka kire wo
John 14:1. Or see, believe in me, believe the Father, believe also in me. For in my Father's house are many mansions. I'm going to prepare a place for you. And when I finish, I will come back and take you home. And I yes to Christ boss out there say no. And you know beba o find the akọ. Near tie biara. Yesu na ye de ho atoro so no. Obeba. Asem no o de ato ho. Obi ntumi nsakra asem no da. Ebebem sara de amaye. O si de di akire no. Aben no bebo. Na ben no ba. E Christopher ewuwu no. Won na be sori ntane. Eyen a ye tie ase no nso. Yen ene ebenya ye honam a bia Jesus Christo odi nya ne fie ofu no. That incorruptible body no enso ebenya bi ni Yesu ahia. Anuanom ayo nyame asaba waka to ho ebe ya adwuma ebe mo ama wo. Enti mensuro ne awu mensuro ne awote e man ye kofi biara entwenwo emfiri Yesu Kristo ho e man ye kofi bi ne awote biara no e ma wo emohu se bibi ba onyame kopon onimunti ebe fa wase onimunti obema bu so obema bu kan fa wo so e pese me ka se onyame na sem biara waka no o man fa ye ho ntoro so. The word of God is forever settled. Onyame na sem no bibie nkabuda osmo na abasa asi so na ne waka biara no ebe ya juma ensakrada je wadi di fa ho to na sebo so ne meka ne se menye bibiara obekwati onyame asem enti na pray before to me or pray before to want to me say asem biara meka adi biara me ye no ankese se me busa se ebe so eye awurade fa na utuban abrabo anamon bibia wo ye no menuanom emra ye wo no busa awurade o ye nyinara obi enyi ne ho mfrim ye nye perfect but ye mo ye ho modern se emra ye wo mu yi ye be hwe awurade ne ehu yiye ntanamo bia ye tu ni e bia ye ma ye ntu onyame asem no ntwene betumi aka kire wo. No matter how difficult it is, no matter what you are going through, obey the word of God. For God will not deliver you to the hands of your enemies. For whom bawrade, and fahu ohaw, and fahu obre, and fahu atete, and fahu bo ne obehu, ne me kachira wa ne se, di onyame asem. Because it is a rhema word, a spoken word that can never be blotted away, that can never be cancelled. The to me be any ho. I bet to me a cap and share the 10 commandments. And no ne ma Israel for. And so to me I can say, and we are say a woman obefa sorry obefa country be a constitution, not least a bill. Any mumiansa, any munai, any munum, any muduprano, insia, and night, and I say, Mumilia, Amodiashim, a war country, be a constitution. That is the word I'm talking about. That is the word of God, unchangeable word of God, the unfallible word of God, the unmovable word of God, the word, once spoken, it changes everything. Onyamiasem, Okasa, and Yamasakra. Onyame kasa o me no abrabom nti na nsakra ya ba ya abrabom. Jeremiah 20, 23, 28 and 29. Let the prophet who has a dream recount the dream. Yes. But let the one who has my word speak it faithfully. Yes. For what has straw to do with grain, declares the Lord. Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks rocks into pieces? Amen. Amen. Is not my word like fire and hammer? The prophet who have my word, let them speak it faithfully. Let them speak my word faithfully. I am pleading with the Lord that the Holy Ghost will help me to speak his word faithfully.
that I will not add and I will not subtract. I will speak the word of God to my congregation as it is, so that at the end of it all, the Lord will know that I have done my part. That is why I pray to God that we, the pastors of this ministry, will tell you the truth so that you will not depart from it. Is the word that I speak to you, are they not like fire? Are they not like fire? Are they not like hammer? Who breaks the rock? The word of God is fire. The word of God is rock. It's a hammer that breaks the rocks. My brother and my sister, don't throw this word away. Trust this word. Believe in this word. Eat this word. Sleep with this word. Wake up with this word. Go to your bathroom with this word. Do everything. When you are driving, drive with this word. Go to work with this word. Whatever you are doing, do it with this word. For you will never be disappointed. You would never be disappointed. When you have the word, you are in control. When you have the word, you are in charge. When you have the word, you have the authority. When you have the word, you have the dominion. When you have the word, you are the king, you are the master. Brothers and sisters, let us hold fast the confession of the word, profess the word that we have. Paul can say, Onyamia semana me de ma no, enye se bia mechanic kefi makoma mu, enye se bia mechanic ke woni mu, but it is the power of the Holy Spirit. The word that I speak unto you, they are not mere words, but they are from the Spirit and they are powerful. The word are powerful. The word of God is powerful. Church members, we should hold on to the word of God. Yem kura nyame asem nu. Na so nyame asem nu kura yen a, ebedi nkunim da biara da. Yebedi nkunim da biara da. Mumma yen kwati onyame asem enye ne ayeye. Ese bibia ayeye no. Ayo nyame ena oboa yen. John 1:1-5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Yes. Without him nothing was made that has been made. Yes. In him was life, and the life was the light of all mankind. Yes. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. Amen. The word of God shine in darkness, and the darkness could not comprehend the light, because the word of God is the light of the world. Ukwati onyame asemu a obetino tumu. Ukwati onyame asemu a esum bedruwo. Infiasiale na asemu no wo ho. Na asemu no ene Awurade na wo na asemu na no ane Awurade. Untumi nkwati onyame asem enye ni bibia wo ye. Onyame asem eno ena eye ade a onyankopon na nkasa odi bo ni wiase. Enti ene dua ye nuanom. So onyame asem ono ankasa de Awurade no ono ane han no a esuma ntumi ani ne so de a ene me ka kire wo se ukuta onyame asem no a esum ntumi ni wo so de biara da. And esum ejira homo bronsam. Esum ejira homo bronsam. So no eno ye esum ba. Yen de ye han ma. Enti mo ma yen fa ne ye han na ye nyame asem na ode ahye ye mu no. Mo ma yen kutamu den. Mo ma yen tontwene. Mo ma yen kwati onyame asem no. Mo ma yen fa asem no anya adwuma. Emfa nkosi ase. No nyame obehye ni den no nyame oyabrabo.
onyame na asɛm no ɔsi mfiase na wɔ hɔ na asɛm no na wɔ hɔ na ne nyame na wɔ hɔ yɛnkwati asɛm no anyɛ biribiara yɛyɛyɛ nti yɛn nso mama yɛnkwati asɛm no ɛnyɛ biribiara yɛyɛyɛ onyame ɔbɔ soro ne asase a ɔbɔ mmienu na ɔnam ne dɔ so ɛma ne dɔba koro bɛwugye yɛn nkwa na mmienu yɛsɛ yɛ kristofoɔ na yɛfa yesu ewurane agye nkwa na yɛde yɛn nsa si egu sɛ yɛwɔ daa nkwa no anuanom sɛ ɔtaa nyame no wankwati n'asɛm anyɛ biribiara a ɔyɛyɛ deɛ a adan na yɛn deɛ yɛkwati onyame asɛm yɛ biribiara adan na yɛn deɛ yɛkwati onyame asɛm yɛ biribiara kristofo bebree onyame asɛm ka sɛ sei ɔno nso mi deɛ sei na mɛyɛ no ebi sɛ ɛno deɛ siw tu no ɛna ɛyɛ mmerɛma no ɛno ɛna ɔno deɛ ɔfew sɛ ɔbɛtumi ayɛ mmerɛ onyame asɛm ka kyerɛ sɛ sei na mɛsɛ yɛ no ɔno nso odwen sɛ this one it will not favor me ne favor kristofo nko ana yɛyɛ ne favor yɛ ne deɛ yɛyɛ onyame asɛm ka sɛ ya ɔno nso sɛ sei onyame asɛm ka sɛ ya ɔsɛ ɔwɔ deɛ favor me ɛna ɛwɔ deɛ ɛno akyerɛ nko amɛyɛ sei nti mede yɛ ne sɛ ha ɛmmoa me ɔgya na onyame asɛm ka ɔma yɛ mmɔ yɛ ho mmɔden o ɔma yɛ mmɔ yɛ ho mmɔden me nkase bɛtuma yɛ nyinaa 100% ɛmu ne mpɛ sɛ meka ne sɛ bɔ ho mmɔden sɛ wodi onyame asɛm bɛyɛ adwuma nyame ka nyinaa mekasa m'ani abere nyinaa ne sɛ wodi onyame asɛm yɛ adwuma me nua wonsuro borɔnsam wodi onyame asɛm yɛ adwuma a wonsuro sɛ yare bɛbɔ wonsuro sɛ ɔha bɛba wonsuro sɛ amanneɛ bɛba because the God that you serve will never leave you nor forsake you. He will not allow the devil to overrule you. He will not allow the devil to take control over your life. And when you keep the word and you work according to the word and you obey the word of God, the power of God will always be with you. Onyame ahode bɛkɔ so atena wo so. Onyame tum bɛtena wo so. Onyame ngosra bɛtena wo so. Enti mo ma yɛ mo yɛ ho mmɔden. Bɛma honhom kronkron na Onyankopɔn de Yesu Kristo ka kyerɛ yɛn sɛ ɔde bɛba no yɛ buafo no yɛma de mmoa yɛn. Yɛma no mmoa yɛn. Na yɛntumi nyɛ ne Awurade pɛ. Ɛfiri sɛ me nuanom minimu da Christ ba wo. Obi anim ba moma yɛnsiesie yɛn ho sɛ da bia da Christ bɛtumi abɔ ɔkyena. Yɛnhu sɛ Christ bɛtumi abɔ ɔkyena. Na yɛnya mmara ne yɛmfa nso Onyankopɔn. Yɛnhwɛ enipa me de ɛmo na ɛka wo na mentumi ka bi. Enipa 100,000 ɛwu America yi. Sɛ yɛampa sɛ yɛampa wo na anim. Enipa 100,000 yɛ awu yi. Wɔ mu ahe ɛna enya wɔn da no hɔ. Emu ahe na enya wɔn sika hɔ. Emu ahe na enya wɔn education hɔ. Emu ahe ɛna enya wɔn ma hɔ. Emu ahe na enya wɔn yere hɔ. Emu ahe ɛna nhwɛ nneɛma bebree. I'm not saying sɛ saa nneɛma no nyinaa anyɛ. But ubenya saa nneɛma no nyinaa na bɛto Onyankopɔn to baabi a wonya mmarima no a enua wonni onyame asɛm so womfa onyame asɛm nyɛ hwee. Onyame ka sɛ yɛsɛ na afɔ yɛsɛ ya. We will lag behind. We will lag behind. As for me, I don't want any member of House of Judah to be a left behind Christian. I don't want, I'm repeating it again. I don't want any member of House of Judah to be a left behind Christian, whereby the devil will tell you to collect the 6 marks. It will be terrible for you. Until soon you miss Amreya, soon ye, Dinachi, Fahunyamano, Yamrema Unyankopon, Nani Obekan de Sokakra. Na sunyami ye manasam anywhere ni mu kan manasam enya wo kanea oda da nyame asem o sorry nyame asem udidi a di nyame asem o majuma ani nyame asem ko o to ka mu ani nyame asem ntena de bia wo ye bia ade na usua ani nyame nsua wasem no ani nyame nsua enyi nyame free wadisua mu da ensi wiye uyi nyame free mu a at the end of it all no obehu se enema nko ye ba so di nyame ka ho a nyame obema esi wiye papa enuanu mo Yesu Kristo di ho onyame ka ye ho onyi umada
On share when you wo. On share when you wo. Onyame asɛm no. Ɛso na Yesu Kristo gyina yɛ. Ɛna ɔde di ɔbronsam so. Yɛnkɔ Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Yɛnyina yɛnim story ɔ. Yesu Kristo. Ɔkɔyɛ akɔmkyɛn. 40 days and 40 nights. I'm talking about the word of God. Se odi onyame asɛm bɛyɛ adwuma ɛna meka ho asɛm. Na Yesu ɔkɔyɛ no ɔkɔyɛ 40 days and 40 days fast yɛwie. Na ɔbronsam nim sɛ kɔm de no. Ɔba Yesu abɛtɛmte no. Ɔde Yesu ɔde nyame asɛm ɛna ɔde di ɔbronsam so. If you don't know the word of God, you can never defeat the devil. Only bo nyame asɛm a ontumi ni ɔbronsam so da. Enuanu menya mmere kakra mo nyame asɛm. O menya mmere mo nyame asɛm. Isra mo wɔ Yesu Kristo di mu. O ma yɛmfa yɛmmere nyinaa ma yɛn ho. O nyame nti na o ma yɛn 24 hours in one day. How many hours in the nyame awurade? O ma yɛnya mmere awurade. Yɛmfa na sɛm nya adwuma. Nti no, you come Matthew chapter 4, Randy, read 4, 7, and 8, and 10, mommy. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verse 4. Matthew chapter 4, verses 4 to 7 and 10. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Where you mra obronsam catcher obronsam catcher Jesus said, "Oh, Jesus, what they say they walk up from China, what you come do here? A boy crown and done in it. What me done in a board one away. It is done in Broadway was all the Onyame can watch our community because they are not in a baby. It is an boy, na fire brodo. Na sama Jesus catcher and say, Onyame Bible say, it is written. It is written, man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread alone. And yet, brodo near board in yes, you quote to the word of God back to the devil. Now, Sasa we go to Yenoso. I'm not making Kamia this enemy who said, Sasa we are man shall not live by bread alone. It is in Acts. Deuteronomy chapter 8 verse 3. But here and time upakohe. Intino or twice called verse 7. Randy can 7 away. Then the devil took him to the holy city and had him stand in the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down. For it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their arms, so that you will not strike your foot against a stone. And Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to test. Verses 10. Amen. Near me, person said, Matthew chapter 4, okay, from 1 to 10. Three times. And now, Obronsam also you to hear. But the person become was answering you now, and Pamian sa also you to hear you know. As say yes to Christo or Dio Yamia, some year Juma. Now one shed near no womb, one shed near no benya, one shed your yam, one dress of medicine to me binti, or the Onyamia Sam, and the ma Obronsam. Nanina muno, or the Obronsam so. And in the person make say. So unim onyame asɛm a untumi enkotu back to the devil. Untumi enkotu back to the witches and the wizard. So unim onyame asɛm a Awurade asɛm aka mpo no. Unim na wakotu akakyerɛ obronsam sɛ yatwerɛ wɔ ha sei, yatwerɛ wɔ ha sei, yatwerɛ wɔ ha sei, yatwerɛ wɔ ha sei. Anuanom nea mepɛ sɛ meka ɛne dua nyinaa ne sɛ the Rhema word can never be changed. The Rhema word, and sacred the biara a bejira hoping tin yakusi ase. Bibie ni wa
ebetumi asesa the rema word no onyame oyo no kwarefo ni tumi nso na onu de ne oka no enua na oje onyame yo no kwarefo iti dem pese me ka kire mu nyina ne de nyina ne se moma ye moye ho modern se ye di onyame asem ebe ya adwuma ye be ma onyame asem aya adwuma ewo ya brabom ye be ma onyame asem edi ye mu kan ewo bibiara ayeye adwin biara aye adwen ensusu ye biara aye susu brabo biara aye bo no ye hwe se onyame asem eka sen wo ho onyame na dwen ni tirimu po ene sen ewo nsusu ye a me nsusu yi ho onyame ni tirimu po ene sen ewo asem a me kokan ho onyame ni tirimu po ene sen ewo suban ya me da na di ho na so nua ye put checks on ourselves with the word of God me pesa me ka kire ye nyina ye ho se nkunumdie ebe ye ndia de biada nkunumdie ebe ye ndia de biada onyame oyo no kwarefo onyi wo ma de biara da Daniel chapter 10 verse 9 ntie Daniel asembi oka o na fe emfa ye dwumadie no enkwa wie ye Daniel chapter 10 verses 9. Then I heard him speaking. And as I listened to him, I fell into a deep sleep, my face to the ground. Amen. When I heard him speaking, when I heard the Rhema word, I went into the deep sleep, my face on the ground. And not told me swamon. I made the many butu form. Daniel no. Tis a radi casano. Tia radia seven. Tis the spoken word, you know. I may not told so. Not the new butu form. Or the new butu form. It is a seven a bubuno. A seven a tono so. A seven a boni. A seven a managing menu. A seven near more dumano. Utio Yamia Samoa. Sena yo. Ye what prat to be so? Oh, a same way there. A soft Massiona said. Asama ye can dear. And a brother Andy dear. And a sama ye can dear. I ask my city. Aware. A femo be Jima. Nafa will pay what crime. Obia new on Yamia Sema will be that. Obia or G on Yamia Sema will be no ya homaso. Obia or G on Yamia Sema will be no ya homaso. Humble yourself. Na onyamia se no tia. Aye dwuma. Baby a we are den no shemu den. Baby a we are mre no kanya ho ho. Baby a uto sin no no ahyemu ma. Eno ena ma onyame. Okoso no oboa ye. Uma ye nyi onyamia se kasa somasi biada. Enya de pa. Uma ye nyina ye hu se ye nyina ye osinto ya brabom. Enti sa we den wa ha. Oye mra wa ha. Obi mra wa ha. Oye den wa ha. Enti so nyame asemba o ma ye nyina ya ma na nto ye so ye fa ye ni mutu fom ye nsu frɛ wade sɛ wade baabi a me ye mmerɛ biara awurade hyɛ me den baabi a me ye den na awurade hyɛ me ma baabi a me tosin na awurade boa me ɛno ɛna ya ahobrɛaseɛ men kasa asɛm wɔ obi de ada ye me pɛsɛ me kan ne sɛ Daniel ɔti wɔ nyame asɛm no ɔde n'anim butu fom n'anim butu fom na ofrɛ awurade anuanom aka me quotation no mienu ba me de besi ha next time bia metro aso mienu na aka no Mark 11:23 no see bibia odi wa no be pen wa ka bia no so ka kire be say on tutu gogu pu a we dey obeko whatever you say whoever will say to this mountain be thou removed into the sea and will not doubt in his or her heart, it will surely come to pass. The spoken word. Assembly a befu do be
na ko yo Kristo ni a ke wasam ye mansempa emfiri wanumumra then kansam boni emfe wunia so if you say wanu asem no se honhom konkro no ti mu na undi onyame asem ye adwuma whatever you say will surely come to pass dem di ma woni say esanse honhom konkro ti mu na yo onyame benti no wo kan bia no esa ani onyame asem kwa na one kansam a ense se wo ka one kansam a ense se wo ka kire wunua yes se wo dwen ma wunua na wo dwen anuanom ni nyina yo onyame asem because Mark 11:23 is haneka say ni obeka kire ni wo gidi beka kire be polu bia so ntutu gopu no obeko itile kire se ni obeka bia na be yadwuma iti anuanom o ma ye nhwe ehontu yie se Christopher because the rhema word you know the spoken word you know is powerful onyame okatoa eyadwuma toa ebem enti alopei ya me dey twa me di jawa ni se onyame asem ye no kware onyame asem entwamu da onyame ne waka fara se bia no ebem na waka John 17:17 that is my last Bible quotation. See, the word of God is true. When you can John 17:17 mommy and then my last quotation John 17:17 17:17. Or say, sanctify them by the truth. Your word is truth. Amen. Amen. So this morning, may the word of God sanctify each one of us. May the word of God, may the rhema word, may the spoken word sanctify each one of us. May the word of God sanctify you. For the word of God is true. Onyame asem ento ho. Ewo Yesu Kristo dimo. Papa me da wase sanopei. Ode wasem ama oma. Ibon pa ewo Yesu Kristo dimo. Se wasem no. Ewrade ebeto o masum. Ebeto ko mabie mu. Na ne yesra ne se ewrade boy. Ayentumi fa wasem no anya dwuma. Ewo odoba Yesu Kristo dimo. E ma ye nya asem tifu keke. Dimo ye nya asem no yefo. Se ne be ye ewrade. Dachi ba ba ye benya asetra baby wo nchen. O Yesu Kristo dimo. Amen. 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 We are glad you could find time to watch today's sermon. 2020 is the year of God's set time. We invite you to join us for worship service on Sundays from 9 a.m. to 11:30 a.m. at 720 Summit Avenue, Hackensack, New Jersey. Hope to see you soon, and may God richly bless you. Thank you.